Channel Punjabi ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਤੇ ਵੀਅਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਆ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਗਰਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀਵ ਗਾਟ ਸਮ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ estate ਬੋਰਡ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰੀਅਲ estate ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਐਂਡ ਹਾਊ ਸ਼ੀ ਮੈਨੇਜਸ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ Gin Tilno is here and Gin first of all thank you for joining us thank you so much for having me Sukhi so ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ how are you feeling honestly words probably can't describe how I'm feeling ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੱਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ it's for all South Asian women in my industry in the real estate industry it's amazing the feeling's just amazing ਸਾਨੂੰ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ estate ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਵਾਟ ਮੇਡ ਯੂ ਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ right so honestly back in October ਆਪਣੇ October ਦੇ ਵਿੱਚ the position was somebody had mentioned it to me that you should run as a director and at that time I was like no I'm like I don't know I'm like there's too much going on with the kids and work and but slowly over the next couple months I thought of it I'm like okay let me see there's so many changes that I wanted to bring into our board and so just looking back at that and I said okay let's just take this chance see what happens so ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ and you know what you're capable of it 100% I think the biggest thing was the fear of failure right ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ your self esteem ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ how am I going to feel I think fear of failure is normal right ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ support system ਕੀ ਆ what do we have support do we have family backing you and saying what you can do this do you have your friend support your team support I think that was the biggest thing for me that actually took me to that point where I could say okay you know what I'm okay I can do this so ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ you shouldn't do it or ਤੇਰੀ chances ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ not the chances I think the biggest thing was are you going to be able to handle this right I think I did hear that a couple times and then I had to get past that and I said no you know what I'm going to take this chance see what happens I want to bring positive change to the board so ਇਹਦਾ process ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ obviously ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ you decided okay you're going to register you're going to be part of it then how long was the process and what did you have to do to be able to get to this point the process actually honestly it's very simple you put your name out there within the board and if they take you on they'll nominate you we have a nominating committee at the board and so if they actually had nominated me and to run okay and once that happened it's a matter of like a month of jida apne hon elections de vich hunde you're campaigning you're getting the support of your fellow colleagues the fellow realtors and that was it and then just the voting and that's it great so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਆ so when did you find out and oh my god the feeling I know the feeling so actually while I was running it didn't click into me it didn't faze me at all I was just thinking and it's normal run for it let's see what happens and the day that I actually got elected I started thinking back and I was like okay I've been in this industry since 2006 I don't remember seeing a South Asian woman
as a board of director. We've had South Asian men, we've had a South Asian man that was a president of our board. Never a woman. And so I started doing some digging. I contacted our board, and fair enough, and she assured me that there's never been a South Asian woman that got, that That's actually was a amazing. board of director. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ what holds back a South Asian woman from taking on these lead roles, right? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਿੰਗ ਬੈਕ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ global girl power, right? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ I learned secondary school, you're the director, all these non-profit places. So what holds back ladies? Like, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? I think it's balancing the lifestyle, balancing our families, balancing work, especially with a business like this, where you have to put in 110%. And it's not something that we can do part-time. That's the biggest thing. Sometimes we think, okay, we're going to get into this business and go part-time. It doesn't work that way. To make it successful, you have to go full-time. And then, so do you balance work? Do you balance kids? Do you balance the household? There's so many different hats that we have to put on, right? And I think especially for South Asian women, that's a big thing. And then taking the step to get into this business for South Asian women is a big deal as well. Because so you're, all these these things that we have going on and all these commitments we have but ਜਿਹੜੀ excuses ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਹਰੇ ਕੋਈ even to run for positions like this ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਆ so excuses when are we going to kind of put them on the side and decide what really should matter in our life? I think that's what I'm learning now is that self-awareness and that self, helping yourself first, right? And if we're okay, if our health is good, then we can tend to our children, we can tend to our parents and our families, right? But we don't do that as women. I feel like we put everything else before we put ourselves first. True. Yeah. Now let me ask you something. How many women supported you in this? ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੂਮਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਵੂਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ was it a lot of women behind it supporting you or was it mainly males? You know what? If this was 10 years ago, I would say it would have most likely been men, right? But I had so much women support. I honestly, I truly did. Then there's a lot of women that are in my life and they're fellow colleagues, right? And they're also my best friends. But at the same time, it's like seeing that support coming from them is huge because we need to see more of that. There's a lot of that women not supporting women because they think that there's not enough room for all of us in one area. So much competition. So much competition. Yeah. But it wasn't like that. I feel like there was a lot of women supporting, as well as the male colleagues as well, right? But I mean, when we're talking about women, I've seen that growth in that. Great. Yeah. I'm so glad to hear that. Okay, so you know what? Again, congratulations on this position. 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ board ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ South Asian woman director ਹੈਗੇ ਆ. So that's huge, and we look forward to updates and see what the changes you're gonna bring to it. And I'm sure you're gonna do a great job. Thank you. So let's talk about the real estate market. Yes. Again, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ real estate market ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ oh my god ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ So ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ everything came to a halt, right? So ਸਾਰਾ ਕੁਝ almost ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ the world came to a halt. Yeah. Home buying came to a halt. So I think March, April, May is when we started seeing an increase again in the market opening back up, basically, right? And at that time, we had to make a lot of different changes. Changes in the sense of how we ran our businesses. We had
open houses that had to stop, right? Whereas we would, allow people to come into the property, between a certain time, and that had to come to an end because of safety protocols, right? But I mean, now what we're seeing is in the last year, sales have doubled, right? Listings have doubled. We've seen the growth, right? But the main change that I saw was the way we do our business. I think that technology has helped us quite a bit in real estate. Right. We're able to do, client meetings online, which some people actually prefer. Obviously it's safer that way. It's safer that way. We can talk to people before taking them out to showings, whereas before, like the safety wasn't there, right? We would literally sometimes meet a buyer at a site, and it's not very safe, right? But the other thing that I noticed was open houses. So once we got rid of the open houses per se, we saw more serious buyers, right? So ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨੇਬਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਦਾ right? But right now what we're seeing is because it's by appointment only and strict protocols, we only see serious buyers. That's huge. So let's talk about would be first time buyers, ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਲੈਣਾ, so ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, like what are the sort of steps for anyone considering to buy a home right now? I think the first step is to get talk to your mortgage broker, right? See what you qualify for. I remember before pandemic, we used to have just people, randomly looking at houses, putting an offer in, and then seeing, okay, well, maybe I'll qualify for it, maybe I won't. Financing ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. And then that would be a complete waste of time. Right. But what we have now is a lot of people are getting pre-qualified because the market's just like that. Like there's just no way that you can have like 7 to 10 days to get your mortgage pre-approved or to get your mortgage in place, right? Before you remove subjects on a property. So basically that's it. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਇਰਸ ਦੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕੀ ਭਾਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ, are they looking for condos, apartments, townhouses, detached homes, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਵੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੋਰਗੇਜ ਹੈਲਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਆ? So right now what we're seeing is people got pushed out of the detached market, right? Especially the 1.5, 1.6, 1.7. So we're seeing a lot more condo and we're seeing a lot more townhouse sales, right? Townhouses, the townhouse prices have gone up as well, right? So we're seeing that. Plus we're seeing a lot of people moving out towards Abbotsford, Chilliwack. So Abbotsford prices are starting now to compete with the Surrey prices. Oh, yikes. Yeah. So Chilliwack, same thing. Chilliwack prices have, I want to say, almost doubled. Something that was worth about $480, $490 back in 2016 is now selling for $800. Okay, so double the ho gayi almost, hai na? Almost. And that's out there. And that's out there. Yeah. That's out there. Okay. So that's the other thing. Like Chilliwack, there's a lot of people moving out that way. The other trend that we're seeing right now is because people are working from home, they want to make their home that they're living in comfortable enough for them to work and live and play, right? So they're looking for homes out in Abbotsford, Chilliwack, because that's where the affordability is. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, so they don't have to worry about that. They don't have to worry about that because a lot of the jobs have switched over to working from home. And what about other like trends, like ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ areas ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, affordability ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ mortgage helper ਵੀ ਹੋਵੇ, suites ਹੋਣ, how big is that, or is that kind of ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਵਿੱਚ suite ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, it's okay, we just need a property. We just need a property. But at the same time, when you have a mortgage that's pre-approved for a mortgage helper, you have to have a mortgage helper, right? You have to, so that trend's still there. Okay. I think that trend will always kind of be there. But at the same time, you're right. God, koi na koi detached property sana mil jaye, right? And we'll put the suite in afterwards. Right. As long as your mortgage, you're able to get approved.
Right. So let's talk about bidding wars because ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ I think and this is something we're hearing whether it's a rumor ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ bidding wars ਹੈ ਇੱਕ ਗਿਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ bidding wars ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖੀਏ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 8B ਦਾ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ it sold for that it had like 110 showings 20 offers like that's crazy so townhouse it's not even a detached home right they $500,000 over asking and like these bidding wars ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ no ਅਸੀਂ honestly ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ and that's not our intention right the intention is not there to list it lower so you get that multiple offers and that tends to happen when there's low inventory so because there's low inventory right a lot of people actually what happened was a lot of people were waiting to see what happened with the market throughout the pandemic right yeah ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ because they were waiting and then a lot of people actually ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਓਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦੂਗੇ right and that didn't happen so because ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ inventory low ਆ what's going to happen is more buyers, less inventory, more offers on a property, and the prices are going to go up, right? But now that was I want to say last month, like or even like up to like 2.5, 3 weeks ago. So last 2 weekends, what we are seeing now is a decrease. Let's say 3 weeks ago we had 20 offers on a property. Now we're seeing between 1 and 4 on a property. Okay, wow. Yeah. And so we're able to get properties now. There's been a few sales that have happened where we managed to get our clients the house for under the asking price. For under the asking, okay. Which is the true market value. Right. Okay. Aki haan ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ because there is always room for that negotiation. ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਡ ਦੀ ਸਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਫੱਟੇ ਤੇ and it was obviously because inventory ਘੱਟ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੁਣ like if you project ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ bidding wars ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਆ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਸੋ in prices as well plus because ਆਪਣੀ inventory ਹੁਣ spring ਦੇ ਵਿੱਚ normally people put their houses up on the market right ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ busy time ਹੈ ਹਨਾ yes okay yeah so anytime after March April onwards after spring break especially people will start getting their house ready to sell and then what will typically happen is there'll be more inventory which will create prices to stabilize right ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੂਵ ਹੋਈਏ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਪੁੱਟ देयर ਹਾਊਸ ਔਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਘੱਟ ਆ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਘਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ that's a very tricky question Saki, because a lot of our clients are stuck like that right now because they've sold and now they're trying to find a property and they can't find anything right because the inventory is low but right now I feel like we're in the midst of it where there's more inventory so they're able to find a property and the market's still good enough for them to sell so they don't get stuck with the two properties right great so that's what I'm saying so it's very very tricky ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਟ ਬੈਕ ਐਂਡ ਜਸਟ ਵਾਚ ਵੇਅਰ ਇਟ ਗੋਜ਼ I think there's nothing to panic about. I think what's happening right now is a lot of buyers have stepped back, right? Because ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ client ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ okay no ਇੱਕ ਦੋ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਆਈਆਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਫਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ right because then we know that okay ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ price ਚੱਲ ਜਾਣੀ and we don't want to go into a bidding war so that's the other thing so we've seen people back off right so they're becoming more smarter they're not panicking yes they're not panicking the panic I think the panic stage has gone down now great okay so again at the end ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ information ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ real estate market ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ how they can get in contact with you and any advice you have right now for either would be buyers or would be sellers
For sellers, I want to say just get in touch with your local realtor. Call us. I have a team of 5 other agents, and we can give a free market evaluation just to give you a rough estimate of what we think your property would sell for, right? And for buyers, the biggest thing is get pre-approved. Talk to your mortgage broker. Get the numbers in hand first. Great. Yeah. And now with your new position, and for any other woman, obviously ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ, it was, you were, I think, kind of on the sidelines, ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, but now that you have, obviously ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ new found courage ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, motivation, inspiration, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ. But for any women out there that are still doubting themselves, what do you have to say to them? Honestly, just do it. Just go for it. If you put your mind to something, just go for it. And you're talking about inspiration. You're an inspiration. There's so many other there's so many other women in my life that are a huge inspiration to me. And but just go for it. Yeah. Right. Yeah. I think that's the biggest thing. You know what? Honestly, we are so proud of you, and we're so glad, and we know that you're going to be doing great things out there, not only in the market, but with the other organizations that you are involved with. So again, congratulations, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ. ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਆ. ਐਂਡ ਵੀ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ ਬੈਕ ਵਿਦ ਮੋਰ ਅਪਡੇਟਸ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਮੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਮੰਡੇ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.